Hey guys, Hi everyone. Всем welcome привет. welcome to our webinar. Juliana and I are going to be talking about our new Power Score, which actually just launched today. Мы сегодня будем с вами говорить о нашем новом Powerscore, который вот прямо сегодняшнего дня начинается. How's everybody doing today? I hope everyone's having a good Wednesday so far. As we're talking, as we're going through, make sure to send your questions through the chat, and Juliana and I will be answering as we go. Как только у вас появляются вопросы, пожалуйста, пишите нам в чат, и мы их после этого ответим. Hey guys. Awesome. So Juliana, are you ready to get started? Yes, let's do this. And then one quick thing, everyone, for anyone that joins in a little late, or if you want to rewatch this later on, about 5 minutes after this webinar ends, the video will be available through the same link, and you'll be able to rewatch the entire thing. Вы сможете просмотреть это видео 5 минут после окончания нашего вебинара. Perfect. So we'll start with the launch date. So the PowerScore 2.0 started today, June 10th, and basically we've revamped the way the rank is calculated. Сегодня начинается наш новый PowerScore, и мы поменяли, как оно вычисляется, и мы вам сегодня это объясним. And one of the changes that comes with this is that it's going to produce a more accurate display that's going to be based against your rank against other models. Система, то, что мы сделали, она будет более справедливая и по сравнению, как бы вас сравнивать с другими моделями. And now we're going to go over some of the changes. So PowerScore 2.0, the first change is that it's a simplified algorithm. So we've reduced and combined the number of metrics. Система мы ее более упростили, и меньше категорий, и то, как оно вычисляется, более просто. Yeah, so before when you'd go in and you'd look at your power score, you would see, over 20 different categories. So it was a lot to look at, and it was hard to know what areas were the most important and what areas were not as important. Перед этим много очень было категорий, более 20, и можно было потеряться, то есть где над чем работать. С этим PowerScore более просто вычислять. So with this new one, we'll show you in a minute what it'll look like, but there's less categories, and we've combined some of the categories so that you can easily see what's the most important and what the areas are that you can gain more points in. И мы сделали еще визуальный момент к этому PowerScore, чтобы вы видели, над какими категориями нужно работать. Сейчас через минутку вам покажем. Another really cool change is that before, in the old version, there was an infinite score. There wasn't a limit to how many points somebody could get, but the new one has a max score of 1,000,000 points. Предыдущим, как вы помните, было безлимитный этот PowerScore. С этим есть лимит, то есть вычисляется с 1 миллиона. And then something else that's really cool is that this new version is going to be weighted. So version 1, the old version, every single factor, like out of all those 20 factors, they all had the same effect or the same impact on your total score. С новым PowerScore некоторые категории будут иметь больше влияния, чем другие, по сравнению с предыдущим, где все категории более-менее были одинаковые. Versus on this new score, each factor is weighted. So each factor is going to have a bigger impact on your power score, and you'll be able to clearly see which are the most important or which are the factors
weight for your score. И снова же таки будет как бы более просто увидеть, какие из категорий наибольше влияют на ваш Power Score. And in the new version, the 4 most important categories are going to be CPH, time invested, and customer engagement. Самые большие категории будет кредит и час, сколько времени вы проводите в онлайн, как бы привлечение клиентов. Вот эти 3 фактора, наверное, наибольшие. Another change is that there's more relativity. So performers in each category, the score is going to be calculated relative to other performers in the same category. PowerScore вычисляется, как бы, оно идет относительно к тому, как другие модели, то есть как у них работа в онлайн. So like one example for the relativity would be like hours online. It's not us saying you need to work, 10 hours a week to have the top score in hours. It's based on the hours that other models are working. So that's what's really cool, is that they're not like rules that we're putting in place, but with the relativity, it's based on what you guys are all doing. Вот, например, если модель, то есть вы сравните, то есть мы вас сравниваем с другими моделями, не просто какое-то там число, что мы выдумали. Если, например, модель проводит 10 часов в онлайн, вас сравнивают к этим 10 часам. То есть получается более справедливая система. And then, of course, it's going to have a brand new look, so it's going to be a lot more sleek and a lot easier for you to see what the new ways are to boost your score. И классный новый дизайн мы вам сделали, сейчас покажем. And then, Yuliana, I noticed you've gotten a few chats. I can't read it because it's in Russian, so I just wanted to see if there were questions before we move on. Let's see. No, people are being nice and friendly. Okay, good. We did get one question from Kira that asked how this will affect new models, and we will cover that in just a little bit. So this, you guys, is the new look. So when you guys go into your admin and go to the PowerScore section, this is what you guys are going to see. Когда вы идете в свою админку, вы это увидите под PowerScore. Это наш новый дизайн. So here you'll be able to see your points out of the million possible. Here you'll be able to see your percentile rank. То есть сразу видно ваши очки, ваш как бы percentage, не помню. And then here, these are the 4 most important categories in your power score. And these at the bottom are the other categories that can give you additional boosts. And Juliana and I will cover these in depth next. Вот те, что сверху голубые, как мы говорили, они самые важные. И вот добавочные снизу тоже вам помогут поднять ваше power score. So now, these are the 4 most important aspects of the new power score. And these 4 categories count for 85% of your total score. Вот эти самые важные, и они вместе складывают 85% вашего power score. So your CPH, or your credits per hour, are going to count for 55% of your power score. So this will be the most important aspect. It counts for a little over half. And then after that, distinct spenders is 15%. Hours online will count for 5%. And then the guests converted will count for an additional 10%. Самое большее, конечно, является кредиты в час. Клиенты, которые тратят на вас деньги, 15%. Сколько времени вы проводите в онлайн, 5%. И конвертация гостей добавочная 10%. And what's really cool about these is that they all kind of intermix. So like, if you put in more hours, you'll fill that bar. If you're spending more hours online, you're going to get to meet more customers. So it's more likely that you'll have more distinct spenders. It's also more likely that you'll be able to interact with guest users more and convert more guest users. So these 3 will be more full,
And of course, if you're converting more guest users and you have more distinct spenders, you're probably going to have a higher CPH. So all four of these kind of go hand in hand. Что классно, что эти категории, они между собой взаимодействуют. То есть вы понимаете, что если как бы чем более вы будете проводить время в онлайн, тем больше у вас будет юзеров, тем больше юзеры будут тратить на вас деньги, тем больше вы сможете конвертировать гостей. То есть категории между собой взаимодействуют и как бы растут вместе. And all of these categories, like in your power score, are going to update every 10 minutes. Они обновляются каждые 10 минут. And one really, really cool thing that's different in the new power score is the CPH. It's not basing it off of your current CPH, but it'll take your best CPH ever. So our system's going to check your CPH for today, the last 7 days, the last 14 days, the last 30 days, and lifetime CPH. Что очень классно с этой новой системой, мы как бы улучшили, как мы смотрим на ваш CPH. Это не только, то есть ваш CPH, теперь мы берем в усмотрение ваш CPH, то есть мы смотрим на последние 7 дней, последние 2 недели, последний месяц, и находим тот день, где ваш CPH был самый высокий, и этот CPH как бы считается ваш CPH. То есть если у вас был один супер день, это может очень сильно помочь поднять ваш CPH. So what's really, I'll give 2 examples of how this is helpful. Let's say you are brand new to the site, so you don't have a super high CPH yet, you're still getting to know people. If your CPH every day has been okay, you know, not bad, not good, just okay, great. But if you log in tomorrow and you have a really good day and you have a very high CPH, because your CPH today was so high and the system is taking your highest CPH, it'll impact your rank on the site immediately. So you'll rank a lot higher based on how good of a day you had today. Вот, например, для новых моделей, как бы, скажем, там вы работаете 2 недели, и как бы CPH был не очень, но вот прям сегодня у вас был супер-супер день, и это вам поможет как бы, ну, выше казаться на сайте. То есть мы учтем тот CPH, что у вас сегодня был высокий, и то есть это очень, очень сильно поможет с вашим рейтингом. And then on another example, let's say you've been on the site for many years. You always do very, very good. You know, your CPH is always high. But, you know, you have a bad day today, you have a bad week maybe where your CPH gets a little lower. It won't impact you as hard because it'll go off of your best one. So if your lifetime CPH is really, really strong and really good, a bad week or a bad 2 weeks isn't going to be as impactful because your lifetime CPH is still so high. И с другой стороны тоже, скажем, вы супермодель, у вас очень высокая CPH, скажем, у вас был плохой день или даже неделя, вам это не повредит, потому что, снова же таки, мы смотрим на ваш самый высокий CPH, и его как бы... Он будет держаться высоким, он не будет падать, потому что у вас был плохой день или неделя. And then for the other categories like the distinct spenders, hours online, and guest converted, these are calculated based on your stats for the last 14 days. И вот эти категории, кредиты за час, время онлайн, мы смотрим на последние, то есть 2 недели, 14 дней. And then one more thing, and then I noticed we have a few questions. So I just want to go over guest converted, and then we'll answer all the questions we've gotten. So with guest converted, this is going to count, you know, any guest user that creates an account inside your room, but it's also going to count any user that you bring to the site
via your member bonus link. So both these ways will help you get the guest converted points. Последняя категория конвертирования гостей, как вы помните, да, это те юзеры, которые становятся клиентами, то есть с вашей комнаты, то есть регистрируются с вашей комнаты, и тоже мы считаем конвертацией гостей, если они конвертируются через member bonus. То есть если вы приносите клиентов с других сайтов. So we got a couple questions that are like payment related. So for any questions that are related to, you know, a payment, email us or your studio directly, and we can address those just one-on-one. Смотрим, вижу несколько вопросов про деньги. Пожалуйста, любые другие вопросы не о PowerScore, можете прислать имейл мне или Карлосу, и мы решим с вами после вебинара. We did get another question though, that is, if I had a bad PowerScore, can I fix it? Because now the PowerScore system works in a new way. And the answer is 1000% yes. What's really great about this one is that it's more relative, so it's not based on rules from the site, but it's based on how all the other models on the site are doing. It's also going to be taking your best CPH ever, whichever it is. And in the next section, we're going to go over different ways that you could boost your scores. So because this new PowerScore is so much more simplified, it's going to be a lot easier for you to go and see how you can improve your score and what changes you can make to have a higher score. Вот девочка спрашивала, если у меня плохой PowerScore, могу ли я его как бы поднять и починить, и как это сделать? Вот как мы говорили с новой системой, это, да, конечно, это можно сделать, и намного проще. То есть, как мы говорили, мы будем брать ваш самый высокий CPH за все время онлайн, и снова же таки CPH у вас сравнивается не с правилами сайта, какими то есть мы придумали, а относительно с тем, как модели работают на сайте. And then one other question, the last question that was in English was, is it profitable to spend more time online? And the answer is yes and no. You know, if you log in and it's a great day and you're doing well, stay online longer if you can and take advantage of, you know, an active room. If you've been online for, you know, a while and it's a little slow, you know, take a little break, come back and, you know, see if it's better. Also, in the moments where it's slow, it's important that you use different tools like the member dashboard, Mail Blast, the messaging tool, so that you're able to let your customers know that you're going to be online for, you know, whatever hours, so that the time that you are online is more productive and there's more people in your room. Вопрос был, то есть проводить больше время онлайн, помогает ли это с рейтингом? Если у вас если нету клиентов, просто сидеть в онлайн, конечно же, не имеет смысла. Лучше как бы взять брейк, может что-то другое поделать и там через час или два вернуться. Или хотя бы как бы использовать это время продуктивно. Например, у нас есть много... То есть сайт предлагает, у нас есть и email-маркетинг, и то есть посылать уведомления клиентов, чтобы вы просто, не просто сидели онлайн, а продуктивно это время проводили. But yeah, definitely spending hours online is going to be the only way to find success, because that's how you're going to meet new customers, how you're going to keep your relationships going with current customers, how you're going to be able to win contests. So all these things are based on not only spending the time online, but also how you spend your time online.
То есть, снова же таки, как бы не просто количество часов онлайн, а как именно вы проводите это время. Ну, как бы, чем продуктивнее, тем лучше. And then I think we might have some questions in the chat, if you want to check it out. Okay, so we have a question. How big of a power score does it have to be in order to be top 10%? That's a great question, and what's really cool about this new one is that it's relative. So it depends on how everyone else is doing. So for example, if everyone's CPH is 100, that's the new standard. So it's not us saying these are the rules. The way the power score works now is it's based on your guys' stats. So based on how all the models on the site are doing, the metrics are changing. Снова же таки, новый Power Score как бы относительно с другими моделями. То есть если, например, если все топ-модели CPH 100, то есть, значит, это как бы считается новый высокий CPH. То есть все зависит от того, как модели работают на сайте. So like one example would be like, let's say I worked the most hours out of anybody in the last 14 days, and I worked 50 hours, just as an example. That 50 hours is now the new top. So for you to have your hours bar filled all the way, you'd have to work 50 hours. If you've worked like, let's say 45, you'd be very close to filling it, but not quite. But then if next week I'm also the one that worked the most hours and I only worked 45 hours, 45 is the new top. So it's going to depend on how everyone else is doing on the site. Вот еще один пример, чтобы как бы помочь понять. Например, вот топ-модель, она проработала 50 часов на сайте, и это как бы самое высокое количество часов. Значит, мне тоже надо проработать 50 часов, чтобы оказаться как бы в этом топе. Also, I think I understood the question now because I just saw somebody put top 10%, for example, over 770,000 points. So like the last chat. So with this one, because it's based off of a max of 1 million points, you can see, like 55% of all those points will be CPH, 15% distinct spenders, but to be like in the top 10%, you'd have to have 900,000 or more points because you'd have to be within 10% of the max score. Уточнить вопрос насчет 10%. Так как мы теперь вычисляем с миллиона, значит, как бы по математике 900 тысяч число должно быть. And then were there more questions in the chat before we move forward? I don't see... No, I don't see any. Okay, cool. So now we're going over the other boosts. So these other sections are going to count for the other 50% of your total score. Вот эти категории будут считаться как бы остальные 15% вашего power score. So the boxes that you see in your admin, when they're green, it means you have the full amount of points. When they're red, it means that you still haven't accomplished that part of the goal. And once you accomplish it, they'll turn green and you get the points. So when they're red, you don't get the points for that category. Green, you get the full points. Вот вы видите зеленые и красные коробки. Если коробка зеленая, значит, вы полностью получаете все очки за эту категорию. Если она красная, вы не получаете никаких очков, как бы нулевой. То есть вы получаете или все, или ничего.
And the sections are customer favorites, adding a video introduction to your profile, online notifications, your gallery photos, and then the Flirt University quizzes. Категории идут как уведомления клиентов, ролик рекламный вместо фотографии, уведомления, фотографии и флирт quizzes. And so with some of them, like with the video introduction, the 50 photos in your gallery, and the flirt quizzes, it's one or none. So you basically, like, once you upload the video, you have the full points. Once you have 50 photos in your gallery, full points. Once you take online quizzes, full points. But like, for example, if you only had taken 7 of the quizzes, you'll need to take the other 2 quizzes and complete the category to get the full points. Что нужно приметить с этими категориями? Вам идут или полностью засчитывается, или совсем не засчитывается. Например, с фотографиями, то есть, например, вы загрузили 30, вам с 50 вам не засчитается. Нужно полностью, нужно все 50 загрузить, чтобы засчиталась эта категория. And with the other 2, with the favorites and the online notifications, these are a little different because you can basically earn them one of 2 ways. One, you can either have 2,500 of each, but like if you're new and that's a big number, it's going to take a while to get that many. The system will also calculate it on your average per hour. Например, с фаворитами, видите, там довольно большое число, 2500. Например, если вы новая модель, трудно сразу, да, столько как бы фаворитов иметь. Что мы делаем? Мы вычисляем среднее арифметическое за час, то есть сколько у вас фаворитов за час. So like, let's say one day you log into your PowerScore and you don't have 2,500 favorites yet, but you see the little box in green. That means you're getting the full points because on average, you're getting a very high number of favorites per hour that was high enough to qualify you. Например, вот в один день вы приметите, например, что как раз вот эта коробка первая, она будет зеленая, даже если у вас нету всех 2500 фаворитов, это значит, что вот среднее арифметическое в час по сравнению с другими моделями достаточно высокое, чтобы вам эту категорию засчитать. And the user boosts carry the same weight. So when a customer sends you a power boost, it'll work the exact same way. That's the only category that we didn't make any changes to. So they will be able to send them the same way, you'll see them the same way, and they will impact your power score the same way as well. Бусты от клиентов мы не поменяли. То же самое, то есть они могут вам бусты посылать, то есть эта категория не поменялась. And then, so these are the only categories that count for the new version of the power score. All the other previous categories that were on the old one that we didn't mention on this one no longer impact your power score. То есть только эти категории, что мы с вами обсудили, влияют на ваш power score. Все другие мы отменили и упростили. And then before we move on to the percentile rank, are there any questions on any of the categories we covered, or just any questions on the new power score? And if you have any questions, just shoot them over via the chat. If not, we can move forward. Yeah, we can move forward. Okay, cool. So now we're talking about the curve, and the curve is really cool, and it's part of this new power score. And as you can see on the old power score ranking, it was not very even, whereas on this new one, the ranks are a lot more even, and this is due to it being on a curve.
С новым PowerScore мы вычисляем по круговой кривой, то есть более справедливая, вычисляется более справедливо. And what the curve means is that basically it examines all scores and adjusts all of them so that all the scores are relative to each other. Оно берет в учтение все очки и взаимодействует и вычисляется между собой. So for example, with this curve, if the highest CPH at this moment is, let's say, 1,000, that's the new highest point for CPH. But if next week the highest CPH is, 500, that's the new one. Same thing with hours. So basically with the PowerScore, it's going to be seeing where all the models are at and then adjusting what is needed for full PowerScore based on your current stats, on everybody's current stats. Вот пример, скажем, на этой неделе самый высокий CPH был 1000. Значит, это как бы новый стандарт для всех моделей, чтобы быть топ-1%, CPH должен быть 1000. Скажем, на следующей неделе самый высокий CPH 500. Меняется топ-1%, чтобы был в топе, нужно иметь CPH 500. То есть вычисляем как бы более справедливая система, скажем так. Perfect. So then we move on to percentile. And the percentile is very similar. It's gonna, just like the PowerScore, rank you against other performers of the same gender. And the top 50% will have access to email marketing with mail blasts, to block guest chat, and then, of course, access to party chat and group chat. Некоторые правила не изменились. То есть если вы в топ 50%, у вас будет доступ к email-маркетинг, блокировать гостей, парти-чат, групп-чат, и вам нужно заработать 500 кредитов и быть онлайн 5 часов. And in order to rank or to have a percentile rank on your account, you have to earn at least 500 credits and work at least 5 hours in the last 7 days. Just translated that. Oh, sorry. So yeah, that's the new PowerScore. So I definitely think that you guys will all like it. I think it's going to be a lot more clear how to have a higher PowerScore, and it's going to be a lot more clear what areas are the most important to focus on. То есть мы думаем и надеемся, что новый PowerScore вам поможет с рейтингом на сайте и как бы более понятно, над чем, какие категории нужно работать и где как бы, то есть как повышаться на сайте. So, yeah, if you guys have any questions on anything we covered or anything maybe we didn't cover, feel free to send them over. And I hope you guys are all excited about this new PowerScore. I think it'll be, I think it's a lot better than the old one, and I think it'll be, I think you guys will all see a lot better results with this new PowerScore as well. Мы надеемся, что новый PowerScore вам поможет как бы работать на сайте, получить больше клиентов и как бы больше успеха в работе. Мне кажется, мы потеряли Карлоса. И всем спасибо, что вы к нам присоединились. Очень приятно. Если вам вебинар помог, оставьте отзывы, и может нам как бы получится еще делать такие вебинары, если вам помогло. Спасибо, большое спасибо за то, что вы к нам присоединились. Окей. До скорого. До свидания.
Sorry, guys, my internet cut out, but thank you so, so much for joining us. If you have any questions later on as it goes, feel free to reach out. And yeah, I hope you guys learned a lot and see you guys soon.